Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavan Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishvahi Om Shanti 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 Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Mritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. Yes. Nice weather. Kada? Only cloud, no rain. So, హైదరాబాద్లో వర్షం పడకూడదంతా చుట్టుపక్కల పడాలి. So, farmers are waiting for a good rain. Agricultural operations are not started off well because they are still waiting for the deficiency of rainfall in many districts. So we need rain for agriculture, for industry, for domestic purposes. Without water, there is no life. Right. Please see page number 108 for today's quote. Today we shall learn something on leadership. So you know Vivekananda, he was a great leader. A great leader, what he has got to say on leadership. ఒక గొప్ప నాయకుడు నాయకత్వం మీద ఏం చెప్పాడో చూద్దాం. An English, page number 108, an English friend of mine named General Strong was in India during the Sipahi mutiny. One day, in the course of conversation, I asked him how it was that the Sipahis who had enough of guns and ammunition and were also trained veterans came to suffer such a defeat. He replied that the leaders among them, instead of advancing forward, only kept shouting from a safe position in the rear, "Fight on, brave lads," and so forth. But unless the commanding officer goes ahead and faces death, the rest will never fight with heart. It is the same in every branch. Please see the next page, page number 111. Always first learn to be a servant, and then you will be fit to be a master. Avoid this jealousy, and you will do great works that have yet to be done. Do not try to be a ruler. He is the best ruler who can serve well. Be true unto death. The work we want, we don't seek wealth, name, or fame. Right. The first quotation, we all study in our history, modern history, about 1857 Sipahi mutiny. 1857 తిరుగుబాటు గురించి మనం అందరం చదువుకుంటాం చరిత్ర పుస్తకంలో. So one of the important questions in history and also people who prepare for competitive examinations is, why did it fail? Why Sipahi mutiny failed? So we study the different reasons, but Swamiji has a different reason here because one of the British generals shared his experience. You could have won, but you did not win. భారతదేశం అప్పుడే మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళని పారద్రోలగలిగే వాళ్ళం. సిపాయి మ్యూటీని మనం గెలిచి ఉంటే 1857లో.
Britishers suppressed it brutally. So, okay, where did we go wrong? What happened there? And the general strong British general shared his experience. The leadership of the leaders who led the revolt was inadequate. ఎవరైతే ఆ మ్యూటీని లీడ్ చేశారో వాళ్ళ లీడర్షిప్ సరిపోలేదు, వాళ్ళ నాయకత్వం సరిపోలేదు. ఏం చెప్పాడు ఈయన స్ట్రాంగ్? ఎప్పుడైతే నాయకుడు అనేటువంటి వాడు ముందుండి వాళ్ళని నడిపించాలి సైనికుల్ని. ఏ లీడర్ అయినా అంతే, మిలిటరీ జనరల్ అన్నప్పుడు. మన వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇవి చెప్తున్నాడు ఆయన, ఫైట్ ఆన్ బ్రేవ్ లార్డ్స్ అండ్ సో ఫోర్త్, బట్ అన్లెస్ ద కమాండింగ్ ఆఫీసర్ గోస్ అహెడ్ అండ్ ఫేసెస్ డెత్, ద రెస్ట్ విల్ నెవర్ ఫైట్ విత్ హార్ట్. ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ ఇన్ ఎవరీ బ్రాంచ్. వీళ్ళు ముందుండాల్సింది పోయి అనుకుండి ముందుకెళ్ళండి ముందుకెళ్ళండి అని చెప్పడం మొదలు పెట్టారు లీడర్స్. Why they would take their why would risk their life, the soldiers. Sepoys they never actually, because when the leader himself was, lacking in courage, instead of leading from the front, he was trying to lead from the rear. అంటే వాళ్ళ జీవితాలను వాళ్ళు రక్షించుకోవడానికి ప్రాణాలను ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, సోల్జర్స్ యొక్క ప్రాణాలు పోతే పోయిననుకుని అనుకున్నారు అంటున్నాడు. ఆల్వేస్ ఏ లీడర్ మస్ట్ బి రెడీ టు సాక్రిఫైస్ హీస్ లైఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ ఫాలోవర్స్. See, leadership అని మనం అంటాం కానీ, బట్ లీడర్షిప్ ఈజ్ అ స్కార్స్ కమోడిటీ. దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ లీడర్స్, నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ బికమ్ ఎ లీడర్. ఓకే, స్వామి దట్స్ వై సేయింగ్ ఫస్ట్ లెర్న్ టు బి ఎ సర్వెంట్, దెన్ యు ఆర్ ఫిట్ టు బి ఎ మాస్టర్. ముందు సేవకుడుగా ఉండటం నేర్చుకో, తర్వాత నువ్వు మాస్టర్ అవుతావు ఉంటాడు లీడర్. బట్ నోబడి వాంట్స్ టు సర్వ్, బట్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బికమ్ ఎ మాస్టర్ అండ్ లీడర్. హౌ దట్ వుడ్ బి పాసిబుల్? అండ్ ఆల్సో ఎ లీడర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ jealousy. A leader should have actually, he should be a more informed person. He should have knowledge, he should have courage, and you should have the spirit of self-sacrifice. మిగతా వాళ్ళకన్నా నీకు ఎక్కువ తెలిసి ఉండాలి. అదర్వైజ్ వై షుడ్ యూ యాక్సెప్ట్ యాజ్ మై లీడర్? నాకన్నా నీకు ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్స్ మోర్ క్లియర్లీ. దట్స్ వై ఐఎమ్ రెడీ టు ఫాలో యూ. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ మీ, దెన్ వై షుడ్ ఐ ఫాలో యూ? రైట్? సో నాలెడ్జ్, ఏ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్. సపోజ్ that means he's sitting on a perch where he is able to look into the future. He has that foresight and farsight, first thing. And then actually courage. Okay, most of the times you will have the ideas, you will have the knowledge, but that put into practice you need courage. A leader should have courage also. And third, he or she should have that spirit of self-sacrifice. అంటే తన స్వార్థాన్ని త్యాగం చేసి మిగతా వాళ్ళ కోసం, కమ్యూనిటీ కోసం, తనను అనుసరిస్తున్న వాళ్ళ కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేయడం సిద్ధపడితే నాయకుడు అవుతాడు. సింపుల్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. You just see today in our society what happening of political parties. When they were in power, actually everybody would follow them, right? The moment actually the party loses power, and also the followers actually, they ditch the leader and they go to other parties. They are going, yes or no? వెళ్తున్నారా లేదా? అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అందరూ ఉంటారు ఆ పార్టీతో, అధికారం పోయిన వెంటనే బస్. Loyalty is not there. That's the problem. Why they are not showing the true allegiance to the leader? Because they don't have confidence in the character of the leader. A leader must be totally unselfish. He should have that spirit of self-sacrifice. Otherwise, actually, they will not follow you for long. Now, this is the problem. The leader is not able to inspire confidence in his followers through his character. ఎప్పుడైతే ఆ లీడర్ యొక్క, నాయకుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం మీద నమ్మకం ఉంటుందో అప్పుడు ఆ నాయకుడితోనే ఉంటారు, ఓడిపోయినా ఆ నాయకుడితోనే ఉంటారు. త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ దే విల్ స్టే విత్ ద లీడర్ టిల్ their last breath. That kind of actually, loyalty, extracting that kind of loyalty, unflinching loyalty from their followers would be possible only when the leader has the required character. ఇన్ చరిత్రలో మనకు రెండు గొప్ప మంది, అంటే వాడు చేసినటువంటిది గొప్పదో కాదు, అలెగ్జాండర్ అండ్ చెంగీజ్ ఖాన్. వీ ఆల్ రీడ్ దెమ్ యాక్చువల్లీ యాజ్ కింగ్స్ యాక్చువల్లీ హూ హ్యాడ్ ఫౌట్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్యాటిల్స్ అండ్ వన్. అన్ని బ్యాటిల్స్లో గెలిచారు, అలెగ్జాండర్ ఒకడు, చెంగీజ్ ఖాన్ ఒకడు, ఇద్దరు. అబ్సల్యూట్లీ. You just see the kind of leadership that they had provided. Genghis Khan, it seems he has made a statement. It is better to be a sheep led by a lion than to be a lion led by a sheep. Okay? ఒక సింహం నాయకుడుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు షీప్ అయినా కూడా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే బికాస్ ద లయన్ విల్ లీడ్ యూ టు ద ప్రాపర్ ప్లేస్. బట్ యు ఆర్ అ లయన్, యూ హ్యావ్ ద జీనియస్ అండ్ ద టాలెంట్, బట్ యు ఆర్ లెడ్ బై ఎ షీప్ ఆర్ స్టాగ్, రైట్? You won't, your genius, your talent and the waste అయిపోతుంది. Alright, this one statement underscores the need and importance and the greatness of leadership. Leadership ఎంత ముఖ్యమో. Today we are paying a heavy price because we are not able to generate, we are not able to produce enough leaders. For example, in villages, the people are desperately seeking for somebody to motivate them, to inspire them. They have the capacity to work hard and they have the resources and they have everything, but the initiative is lacking in. So they are expecting somebody else who will actually help them actually to get that initiative, to get that motivation. మధ్యలో ఒక లీడర్ ఉండి వాళ్ళందరినీ కూడా, మీకు ఈ టాలెంట్ ఉంది, ఈ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది అని చెప్పి వాళ్ళందరి యొక్క
రిసోర్సెస్ని పూల్ చేసి అక్కడ మనం వెల్త్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ లీడర్షిప్ లేకపోవడం వల్ల అందరూ భయపడి ఇండివిజువల్ లైఫ్ గడుపుతున్నారు. కాబట్టి ఈ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి అర్బన్ మైగ్రేషన్ అంతా ఉండి విలేజెస్ అని ఖాళీ అయిపోయిన ప్రస్తుతం. All villages are practically become empty, and we don't have the next generation farmers because there is no leader there. That is the problem. ఒక యంగ్ మ్యాన్ అక్కడ నిలబడి, ఎస్ దీస్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ దట్ అవైలబుల్ టు అస్ ఇన్ అవర్ విలేజ్, లెట్ us క్రియేట్ వెల్త్ త్రూ దీస్ రిసోర్సెస్. So you don't have to migrate, you can lead a life, you're like a king. But today our orientation is you migrate to towns and cities, and after that, if possible, you migrate to America, then you will be able to lead a great life. I don't think actually you lead a great life in America. Okay, you may have a little more money, but definitely, they have their problems. Maybe they may not tell you, they may not share you, because some of my relatives are there. I know what kind of life they are leading in America. But staying back in our own village and staying back in houses where actually our forefathers have lived, that joy is completely different. But unfortunately, because for the last 70 years what we have been studying in our social text is that India is an underdeveloped country, then automatically you look towards the West, which is a developed nation, means America or the countries in Europe. They are developed nations and we need to imitate them. This kind of colonial mindset, this kind of underrating our own selves has happened through our books only, reading only. That's the reason actually we are looking towards them for everything. Whatever they do is great. Our society is not that great. We are not that progressive. We are underdeveloped. This is kind of lie we have been telling to ourselves continuously and constantly. India is the most advanced civilization. We are the cultural and spiritual capital of the world. We don't know the importance and value of the treasure of spiritual knowledge that we have. That's our problem. So we need leaders. Desperately, the society needs leaders. Okay? Thank you. Nice day.